izwe kunye nenhlanga usasa nje malusolungileyo sibulela Nkosi ukuvuswa kuwe kumandlalo yethu ebudeni bobusuku uThixo wethu namandla besilele singazi kodwa kusasa nje wasiphakamisa bamba inkosi bebesethi alarm ba ibavuse kwakhala Nkosi lo alarm yangasentla sikuthumela kulomakhaya ke Nkosi yokuthuthuzela ezontsapho omnini wento zonke wacambalala ezindleleni apho besihamba khona sazofika phansi kwalentendelezo phinda ke Nkosi ukungena Nkosi nokungena kwethu sibi kuve Nkosi ubukho bakho kusekuseni mnini wento zonke kusekuseni lulame lihlele ezulu kusekuseni mangangalanywa ngeliso lenyama kusekuseni khakha mqolomba wokuzimela bonke abantu abaxakekileyo sasa nje Thixo wethu namandla ngena nokungena kwethu kulomsitho sibuve Nkosi ubukho bakho ngoba wena Nkosi ungu alpha no omega jy is die begin en die einde van ons lewe jy was die koning van Geseman jy alleen en iman weer Riyaboka murena riserintaphela wena kisaphila hamunati kapapa lo haundate ekusena simbonanga uThixo njengawe noba singaya phansi kwelwandle ngeke simbone ofana nawe ngoba Nkosi wena wehluke ngenceba zakho zimingo naphakade wathi Nkosi wasenzela incebe yodwa okokuba usinike usenzele inceba ngexesha lesifo esibhubhisayo wasenza sabangabanye bamasalela phinda ke Nkosi ukusikhumbuza injongo yokuba sibe ngamasalela kuze lo njongo siyifezekise mnini wento zonke nemithombo yamanzi simi apha ke Thixo wethu namandla nawe ngena nokungena kwethu hlala incakamini yomntu ngamnye ozothetha kule ndawo zonke into sisicela sizilinda ngoKristu inkosi yethu amen. Ude kube nguna phakade Dumisani O Yehova igama lika Yehova malitu izwe udumise kuyise nakuye onyanana nakuye umuya uyigcwele nje ngokuba kunjalo kwasekuqalekeni kunjalo kunje kuya kumana kubanjalo kude kube nguna phakade. Enkosi manibeka amazwi azoba ngumqheba ukubambelela ndihlale phansi ngumzuzu omnye ndikhwelele mazwi apha kulavangeli kaMarko isahluko sethoba ngomqolo wesihlanu mvangeli kaMarko chapter 9 verse 5 kwamazwi andinqwenela babe ngumqheba wokubambelela ngale mini namhlanje amazwi ambalwa afundeka ngolhlobo kuhle ukuba sibe lapha masenze iminqubo ibe mithathu omnye ube ngowakho omnye ube ngokaMoses omnye ube ngokaEliya eli lilizwi lenkosi ubunzulu nobukhali balo bayiwisa imithe emikhulu yemisedari yaseLibanon lawaphunzisa amaxhama kunye namaxhamakazi masibulele ke kuThixo ngalo ilizwi likaThixo limnandi kwaye liphilile lubukhali ngaphezulu kwamakrelo onkanhlangothi imbini lihlaba lahlule umongo nomphefumlo inyama kunye nomzimba ze singazenzi lukhunike ngoko inhliziyo zethu sakuliva ilizwi likaThixo njengaseMeriba entlango ngoba abantwana belilizwe botyetyiswa ngalo imilambo yelilizwe yovuyiswa ngalo uthi uYeremiya unyana kaHikeliya kubaprofeti bakwaAnatoti umBenjamin uthi ilizwi likaThixo lifana nomlilo lenyayo emathanjeni am at the joy of salvation is my strength umlilo kaJesu uyavutha ngaphakathi kwami uhlala undivuselela athi Isaiah the major prophet owaprofetha ngokuza kukaYesu athi ilizwi likaThixo libuye lilambatha lingawenzanga umsebenzi walo eli lilizwi lenkosi inkosi engiba mayisikelele ukufunda kwelizwi layo
ngoku nangonaphakade amen. Manibulise kwindwala utho ngokushana kwamaqoqo ezihlalo zenu kwisebe lezemfundo. Ndibulise kuba befundisa intsapho kubo bonke abantu abakhoyo apha kusasa nje. Ndinibulisa ngegama elihle lenkosi yethu Yesu Kristu amen. Kuhle uba masibe lapha. Okokuqala ivangeli kaMarko yabhalwa kuqala kunezinye ivangeli, yabhalwa ngo-125 AD. Uthi uPapiyase inkokheli yamayuda yamhlamnene xa imchaza uMarko ithi ngunyana kaMaria kwigumbi eliphezulu eJerusalem apho uYesu wadla khona isidlo sokugqibela yena kunye nabafundi bakhe kukwigumbi lakulo Marko. Apho kwelaa gumbi lakulo Marko kulapho kwenzeka umhla wentlahlela, umhla wePentekoste, apho umoya kaThixo wangena ungamagqanga omlilo eJerusalem kwikhaya likaMarko. Itsho ingcaciso kaPapiyase xa ethetha ngoMarko uthi wayeyitoliki kaPetros. UPetros njengebethetha isi-Arameki amenza intetho yakhe icace xa imi phambi kwabantu. Apha ngoku uthi umbhali kuhle ba masibe lapha. uYesu kusemveni kokuba eyothandaza enyuka indaba ehamba nonyana bakaZebhedi. Ibiqhelekileke le nto uYesu xa yothandaza angahambi nabo bonke abantu, ahambe nonyana bakaZebhedi. Kwathi esathandaza uYesu ngasese, uPetros olitshantliziyo wambona uYesu ekhazimla okwelanga, ingubo zakhe zibengezela phezu kwale ndaba yeYerimoni. Kwenzeka itransfiguration, bakhazimla ubuso bukaYesu. Wayijonga le nto uPetros, wathi xa eyijonga uPetros le nto wava ilizwi, wabona ilifu libagubungela, wabona Eliya kunye noMoses amakhaliphokholo emi eqaleni koYesu. Wathi akuyibona le mbonakalo yale transfiguration, wavakale sithi uPetros, Nkosi kuhle okokuba masibe lapha, masenze iminquba ibe mithathu, omnye ube ngowakho, omnye ube ngekaMoses, omnye ube ngekaEliya. Wathi esathetha kwavela ilifu labagubungela, kwavakala ilizwi elifini lisithi, lo ngunyana wami oyintanda endikholisiweyo nguye, mveni yena. Bathi bakujonga lathi shwaka ilifu, bathi xa bejonga babona mntu, babona uYesu yedwa. Nkosi kuhle okokuba masibe lapha. Yolo nto ithi Ndumiso 133, ayukuba kuhle, ayukuba mnandi ukuthi abazalwane bahlale bemxhelomnye kunjenge-oli evuvuzela endevini ezika-Aroni. Uthi umpostoli uPawulos xa ibhalela ibandla laseKorinte kwabaseKorinte bokuqala chapter 9 verse 24, anazina okokuba elugqatsweni baninzi abantu ababalekayo kodwa mnye umuntu ofumana umvuzo. Sebenzani ke ngoko nani ukuze nisifumane yena imivuzo. Ewe kuhle uba masibe lapha. Athi umpostoli uPawulos xa ibhalela ibandla laseKorinte kwabaseKorinte bokuqala chapter 15 verse 41, athi bubodwa ubuqaqawuli belanga, bubodwa ubuqaqawuli benyanga, bubodwa ubuqaqawuli benkwenkwezi, ngoba inkwenkwezi yehluka kwenye inkwenkwezi ngobuqaqawuli. Ngamanye amazwi ndifuna ukuthi kuwe, arise and shine, for the glory of God is upon you, and be bright in the corner where you are. Always shoot for the moon. Even if you miss the moon, you will land among the stars. Arise, men and women of this nation. Arise. God bless you. Masibulele kakhulu Bishop Maqambela. Make simbetheleni izandla bethu nani. Masimbetheleni izandla. Siyabulela kakhulu. Ndi uprogram director wale nkqubo yanamhlanje. Kumantenetya lona Sibusiso igama. Ujola. Sele ndikhumbuza phaya uRhatebe ngezantsi into ba maningayishiyi into ba ndingujola. I-program yethu ke is very short
but ibalulekile. Remember mos ukuyabanda nobanda apha kule auditorium sikuyo, but sawuqiniseka into yoba yonke into efuneka into siyenzile siza kuyenza ngohlobo funeka siyenze ngalo. Ngaphandle kokuthatha nje ixesha elide, mandicele uchairperson of the branch Comrade Magosa eze ngaphambile eze kusamkela. DJ suthanda indaba. Suthanda indaba. Igama lamakhosi ma libongwe, igama lamakhosi ma libongwe, libongwe ma. Makhosi ma. Mantla, Mantla. Libongwe igama lamakhosi ma. Andazi ke omama lani baculela base bangathi abanye bayagodola. Ndicula le ngoma kaloku ba inyanga yenu le xa nizokwamkelwa apha. Program Director, Department of Education, i-region yethu yasePoligabada ekhona phakathi kwethu, i-guests, abantu abazo awardwa today, i-sponsors, and also ndiyibulise le desika ye-education desk yethu yaseMthatha. Ngegama lenkosi, amen. Apha mandibandime nokumkani. We invited ukumkani Matasa after having challenges as Mthatha kwi-education sector, and then sanentwethi ke kube besi-assist as a stakeholder makabe khona apha. But unfortunately ke sifumene of late uba ube nengxaki embambayo somewhere. Sinazo izinto esizilungisileyo naye kwi-education, as you know that we are having conflicts apha esikolweni, and ngoku ingxaki yethu sineenkosi esezingenelele ezikolweni andazi uba zifuna zii-principals okanye zibe zintoni. We're having a challenge. Program Director, mandimamkele ootishala emva kokuba sisachopha after the COVID-19 and its effects, and also sanentwethi sibenzela ntoni ootishala bethu in terms of improving and motivation kwi-education sector e-OR Tambo Inland. Savumelana ke siyi-office that masithathe le nyanga yomama. After 66 years, omama bebheke ePretoria for the struggle of women. Besithi mayi-abolishwe amabhasi during that time. But today, as we are meeting you, we are having a problem or a challenge of asking the question, is that struggle of women is relevant to ourselves today? When we are going outside there, women are being attacked. Women are suffering with gender-based violence. There is poverty, ego mama, unemployment. So those are the things we highlight kule nyanga.
we esinemhlanganiso thathu BZ ibibuza ukuthi osaStewart bangaphi omama abakwe higher positions okanye bathi bona bangaphi abazi principals. Sinaso ne statistics zake nisincedise kabe Mthatha bangaphi Mthatha Madazo principal abangomama as against otata. Sikhalela nje uyazi lonto enzela ba sincedisa phi thina. After 9 years, the former President Mandela passed away in 2013. He once said, when Sadtu was formed, Sadtu is a beacon of hope. He also said, education is a very powerful weapon that we can change the world. Dichoguni ke maqobo kazana namaqobo. That today silapha okulomazwe siphesuwa ezontetho the former president Mandela to say thank you for the work done. And we know that last year ibikhona into etshintshayo what was ngumkanja ke Eastern Cape. But umhlambi with your contribution ikhona into eyatshintsha nokwabonakala ngathi uyemke Eastern Cape kulandayo isemva ingathi noke ngaya phambili. Sizotsho ke namhlanje sithi mayigcwale lebhekile bubuye kunebhekile yakho isenyuka inepisanyana engekagcwali mayigcwale bangabe uya ku 100% ya 100% so that Sadtu izama nawe kule ndawo kuyo. That is why we are here today. Sithi uba ngabe ufumene 90% khawube ne benchmark ngondiyamleqa 100%. So that is Sadtu next year njengoba siqala this is the first in history to make this event your award awutishana. So that next year we improve, not improve ukuthi sinika ntoni beyond lessons now today. That's what we are going to say today to you. That matters mhlambi nizohlala phansi makangibuye lapha kuni. We as Sadtu were having a concern. Can is resource ezazikolo ziphakwe rural? Can is resource that matters because if I can check here mhlambi I'm not sure. Isikolo mhlambi esinokuthi mhlambi sizawadile today mhlambi majority ingaze ezi-urban I don't know. But can you resource ezazikolo so that they can compete nabo babe inxalenye yezinto ze-awards? Okwesibini, it's a pity that district director akekho. We have to have no that matters yintoni esinoyibiza noba singathi imbizo to say we are shaking the district in terms of conflicts that are in schools. What can be done to stabilize isikolo zethu apha eTembo Inland? Mande yahlenga ntethi kodwa principal of St. John's as Sadtu we suffered a loss under COVID-19. It's a pity that I don't have a statistics apha ngoba besile pha ko 70 Sadtu members only abahambileyo apha kule district befunxwa ngu-COVID-19. Sithi ke namhlanje nina nizo awadwa you emerged and nayenza loo nto intle education nayincumisa nizobulelwa kodwa namandi nje siyanamkela. Thank you very much the work done. Enkosi program director. Thank you. Comrade Mlando, ndiza kuwe but ndiyakubona ngathi usagqibezela. Maske sibe sigqitha apha kuwe Comrade Mlando.
siye pha ku-message of support. Ndizawucela ke okokuqala our sponsor Old Mutual eze ngaphambili. Some drama. Ay, shebeleza njalo mama, ekuseni mama, some drama. Ay, Congo mame, Congo, Congo mama. Ay, Congo mame, Congo, Congo. Ma Viva Sadtu, viva! Viva Sadtu, viva! Wathintu mama, wathinti mbokodo. Sizawubashushu. Ifuna simanje siphakama kwenzela uba siyidele lengqele. It's one of the exciting days. Silapha nje size ku celebration. Let me introduce first, before introduce colleagues zam. Let me take this opportunity ndiqale ndibulise phathi nkqubo ndithi protocol observed apha etafileni ngoba ixesha lixhatshwe yinja. Ndibulise abantu apha eholweni. Lo umileyo ngaphambili nguMiss Macha. Ndihamba necolleagues zam. uMiss Ngqengelelo uzawuphakamisa nje isandla athi shine. Then umama uMangxaba uzawuthi shine. Sizi sales managers zakwa Old Mutual sobathathu. Area manager wethu supposed to be with us but akekho. Mhlamba ngasijoyina later. Phangaphandle nibonile xa beningena sihamba ne-financial advisors zethu. Kukhe kwathethwa into ke apha into bana how many members have you lost due to i-COVID? Singumzi wakwa Old Mutual ke thina ke asizishiyi i-financial advisors because si believe into bana kulapho ubomi bukhona. Xa ubona thina sibubomi thina. But asizanga ke kulonto kuphela ke namhlanje size kwi celebration. I celebration yoku acknowledge komsebenzi owenzileyo. Akhonde ebalulekileyo njengani zitishara zethu ndidla ngothi mna ngendingekho apha ndithethe ngohlobo ndithetha ngalo. Mhlawumbi ngenteketa noteketa mhlawumbi. But silapha kungenxa yenu. Usatu ke siyayibulela le initiative niyithathileyo. When you went visiting us, you said this is your first. Dabe nisithi mna engcobo kudala because ndiseva nengcobo mna. So let us motivate itishara zethu.
This is your first step, your first baby. Next year it must be big, ligcwale liholo, side siyohirisha namanye amaholo angaphezulu. We're going to see results ezinhle because umntu sikhe sibone nathi nje masilida teams zethu. Akhonto emandi njengoba emntwini uthi well done. Job well done. This is you ke comrades zethu into bana sizothi kuni. Niyayibona lengqeli lapha phandle? Imagine bangapha abantu abangavukanga besikroba nje bakroba umuntu akrobe ngenhloko ngapha kwengubo athi yo man ke ndiphinde. But nina nidela le mozulu noba inje noba ithini na, but niyayidela nihambe niyokhupha ogqirha bangomso, niyokhupha ipresident zangomso, nihambe niyokhupha amagqwetha ngomso. Bonke ababantu sinabo ngoku basezikhundleni ezikhulu, sinabo sibathatha kuni. Khaniziqhwabeleni, khaniziqhwabeleni. And siphinde sibulele apha kuni kusatu. Kwalento uba nizokwazi uacknowledge niyenze ngenyanga yomama. Bese tshilo kumphathi qubo into bana indlela iabuse ekhongayo apha phandle. Sisayifaka ki awareness into bana omama nabantwana mabangahlukunyezwa because izi-future zethu zangomso ezo. So siyayibulela ukubana nikwazi usacknowledge and ndiyawufuna lamceli ngeni wobana how many principals ezingomama, because si believe into bana apho kukho khona umuntu ongumama isandla esishushu sikhona, kukho ubuzali phaya, kuphuma abantu abafukanyiweyo because umama noba uphi na sikhe sitsho nathi pha imisebenzini yethu sithi hey sumosha wena umzali wakho ubone so utshintsha ngokungabi imanager, ubone ngoso ungumama kulomuntu bekumele ba uyimanager kuye. So siyayicela lanto into bana abantu abangomama mabanyuke kwi-levels, benyuke babe phezulu, nizayibona indlela ezizawutshintsha ngalo ilizwe lethu. Okugqibela ke sizawuhlala phansi dine message apha ethi your job as teachers, it's not easy. It's not an easy task, especially in this arena. We can see how many youth now has been controlled by substance abuse. So you are in a very difficult world or moment, or to teach in a very difficult world. Thina bethu tishara wayithetha kube kanye. Ngoko wangoku umntana uyakuvidorize, noba uyambetha, noba uyamngxolisa, noba uyamthini. Niyayibona mos zazingekho kuthi kudala ezinto. Kamba mna ndiye ndithi iswazi kutishara xa ndiye kwami kwesami isikole ndithi beka apha iswazi. Ubusithini ke tishara kwenzela babone uba umama akhe ulifuna kuqala iswazi. But ngoku kweli lizwe la ngoku, kweli xesha la ngoku, but sisithi we are behind you. We are behind you. Let's give South Africa at our time. Funa sithi siyohlala phansi. Sithi nali elethu ixesha. This is what we have done ngelethu ixesha. Thank you very much. Akasisukume mhlawumbe ake sibeshushu. Akasisukume mhlawumbe ake sibeshushu. Hey! 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 Akasisukume. Come on on, come on on. Mhlawumbe ahleli phansi. Sokodwa kakhulu. Asikomngcwabeni apha. Come on, teachers. Hey!
Thank you. Benzenzela into yoba siye kugodola kakhulu. Mhlawumbe mandiyithethe le nto colleagues. Le program live live. Ndilibele ukuyithetha loo nto sisaqala. Umuntu oseRhawutini usibukele nophi nangoku. Kule program sikuyo apha. Ndenzela into yoba isephithi nje ilinki ndingayiprovide ilink ndenzela uba whatever wenzayo uzazi into okokuba ubukelwe ngoku usemoyeni uzazi into yoba usemoyeni. Remember comrades ne undikhumbuza into oDmushwala apha ne. This is the first program. In fact the program is the first time siyenza apha eMthatha le Teacher Awards. Ucorrect kwinto ethi bikade iqhutywa nakwezinye ke indawo, but we have taken the decision singumthatha say makhe siqale le program. Uyabona ke nathi singumthatha branch into ibangela ba singayenzi oDmushwala umthatha mkhulu besiba ne challenges Sadtu Mthatha siboma kanene and umthatha in fact le district yethu yi district epaselwa kakhulu ihambe yojika ku level ka national. Ayisiba isikolo esinye iba izikolo ezininzi. So besifumanise into yoba ngosiyayijonga noba kanene sayiqala kanjani so iqala siyiyeke ndawo ngubani sizamthatha ngubani singazomthatha. Singayifuni nokwenza iprogram ezogqibela isenze sixabana otishala bethu. But siyiqalile ke today. It's the first time siyenza kulonyaka. Sinethemba into yoba nakunyaka ozayo sizayivula siyivule. Hence siapologize nakwabanye otishala pha ezikolweni to say kutheni mina ndingabizwanga. No, they must understand oba sisayiqala le program this year. Next year siza kuyivula siyivule sikhange nevenue mhlawumbe engaphezulu kunalena. Ngalomazwi benisithi ke mandiyivelele lonto Sadtu Mthatha. Siyadlula ke ngoku ndiza kuwe Deputy Secretary Comrade Mlandu uzosixelela into yoba kanene kukhona abani apha kubani ongekhoyo. Indlela yona ifuna yona ifuna oh indelela yona ifuna oh indelela amandla. Enkosi nobhala. Amandla. Mandibulise kwisebe lezemfundo. Ndibulise kumfundisi wethu okhoyo apha phakathi kwethu. Ndibulise region. Ndibulise kwindwendwe zonke ezikhoyo apha phakathi kwethu ngale mini namhlanje ngegama elihle lenkosi. Amen. Mna kuncinci okwam
zinkokheli kukwazisa nje indwendwe zethu esinazo ezithe zazo kusiwonga ngalemini inkulu inhle kangaka. Phakathi kwethu ndicela uqala apha ecankwam ndino Mr. Bizoko osuka pha kwi-OR Tambo Inland ongu-circuit manager. Ndicela usibulise tata. Viva Sadtu, viva. Viva Mthatha branch, viva. Enkosi tata. Ndibe no mama ongu-Rev uBishop Maqambela. Cela usibulise mother. Ndibe no mama wethu nayo osasuka kwapha kwisebe lezemfundo uMrs N Songa okwangu-circuit manager. Ngicela usibulise ma. Phakathi kwethu sibe notata osuka pha eSt John's uMr Z Magaqa ogadiswe esasikolo. Sicela usibulise enkokheli. Ngawethu. Ngawethu. Ngapha kwakhe sine nkokheli yethu esuka pha kwi-regional uDeputy Secretary uComrade Mlawu. Sicela usibulise nkokheli. Ngapha kwakhe sino chairperson weMthatha branch uComrade Magosa. Sicela usibulise nkokheli. Sibe no Comrade uSobantu uDeputy Chairperson weMthatha branch. Sibe no Education Convener uComrade Jim. Sicela usibulise nkokheli. Sibe no Comrade uMantenetya unobhala. Sicela usibulise nobhala. Mayibu. Andinobalibala abantu ababaluleke kangaka abasuka pha kwa Old Mutual. Sinosinceba Nqengelele ongu-branch manager. Sicela usibulise sisi. Sibe no sisi Sibongile Manxaba naye usuka pha kwa Old Mutual. Sibe no sisi Vuyokazi Matsha naye usuka pha kwa Old Mutual. Viva Sadtu, viva. Okwalomzuzu ke nobhala ndicinga into yoba nomsebenzi ubundithume wena ndisawugqibile ndawuphinde ndithi gqi xa kukhona olunye undwendwe luthe gqi. Andazi noba pha phezulu akho mntu ndingamlibelanga na endingamazisanga. Enye into andiboni kakuhle. Ndicela zaphakamise nje isandla ndizawusondela kuye. Enkosi. Yabona ke mntwana ke khaje. Yobona kale ndoba.
ube khonile olidala ngo uzacaca into yoba kuyabonakala uba ngoku ayacaca ama-2000 ngoku ayacaca ama-2000 ngoku. Thank you very much, Deputy Secretary. Ndicela ke ngosimuveni ke ngisiye phaya kule nto messages of support. Besisaqhuba ke ngoku ne-message of support siyivile ke i-old mutual apha. Sazothetha ngayo i-old mutual ekugqibeleni uba isincedene ngantoni apha. Ndicinga into yoba ke ngoku Naship all right, I'm told into yoba usesendleleni uNaship. Siya ke ngoku kusathu ku-level ye-region ikhe izawusinikeza i-message of support. Ndiyarhala ke xa sawuphakamisa ke u-Deputy Secretary of the region ndikhe ndiva ingoma esuke revolutionary song ezokhe isuke andifuni ukuthi ndingosi ngaye ne andifuni ukutsho kodwa ndikhaluke ndiyitsho into yoba khanike ndiphakamise mani uDeputy Secretary we-region umama kule nyanga yomama eze ngaphambili azosinikeza i-message of support. Make ndininike We can fight and teach at the same time. Au yele yele mama. Au yele yele mama. Amandla. Kawethu. Xolo nobhala ngoba ndiziphakamise into nayibe ndithi nje mandikhumbuze into bana we can fight and teach at the same time ngalemini. Mandibulise ndithi nje all protocol observed ngalemini ibandayo ngombuliso endiwuthunywa phaya ePholigabada ngutata Wani notata uTyantsi. It is great honor namhlanje yokuba ndithunywe apha ngale nyanga yomama kuthiwe makuzomamna ndizothetha kuthiwe mandizonika i-support ndizonika i-message of support le message of support ndizosupporta abantu abasebomelele abaqinileyo kwezi ndawo bakuzo. Abantu who have excelled in the different categories. Iwenzeke ngokulo msebenzi wami ube ngumsebenzi olula kakhulu ngoba kahle kahle I think eyona ndibithunywa besithi uSadtu makazoyenza namhlanje kukuzobathi nje gxene athi well done. uSadtu uyazingca ngani, we are proud of you. Siyayazi into kokumana the hardships that you went through in accomplishing what you have accomplished today bekungelulanga, but we know ukubana nina ningaba bantu abathe
kukhona lamthanda usidla ngowenza ethi amidst all the frustrations and the irritations of my job, you remembered that you work with the most precious material in the world, the mind of a child. Yilento indenze nabalapha namhlanje. Lento ke indikhumbuza indibonise ubunzima noxa bendisenthe ulula lo msebenzi. Indikhumbuza ba unzima kona lo msebenzi ndizowenza kuni ngoba nohlukile kwezinye inkwenkwezi nenagqama. Athi Winston Churchill xa ethetha athi never was so much owed by so many to so few. Sine owisha kakhulu nibambalwa nibe njena. Inkulu into eniyenzileyo nayenzela iSadtu in the Polycabata region. Kuthweze ndithi ke umsebenzi wenu ndinikhumbuza ba uthi omnye umuntu xa ithetha ngotishala ayifanekise with a candle. Yona ithi consume itself in bringing out a light kwabanye abantwana. Ebantwaneni kwabanye abantu izisukhanyo kwabanye abantu. That is what you did. Ngala zezinzame nizenzayo. Bambi besenza morning classes, bambi bencama amakhaya besenza ne-evening ne-afternoon classes. Asiyithathi kancinci ke lonto. Athi xa ethetha umhlali ngaphambi u-chairperson we-branch athi uyacelwa makuresourcwe izikolo ezisezilalini. Athi omnye umbhali athi teachers are expected to reach unattainable goals with inadequate tools. The miracle is that at times they accomplish this impossible task. This is what actually you have done for banibelapha namhlanje. Siyanincoma ke ngalonto, siyanibulela. Ndike nathi namhlanje ningabantu abasebephumelele. Mine is only easy to show ipointers kwindawo ezithile ezawunikhumbuza ukuba kutheni nilapha namhlanje. Kuthiwekeze ndinikhuthaze kwakhona ngamazwi chairman kaMauzadang awuthi xa echaza umsebenzi athi work is a struggle. There are difficulties and problems in those places for us to overcome and solve. A good comrade is one who is more eager to go where the difficulties are greater. Niboniseke impawu zoba good comrades. That's why uSadtu namhlanje enekhaya ngani. And andizikwenza ntetho yosuku umhlali ngaphambili kodwa kuthiwe nje zendinikhumbuza kwakhona ze-awardees ukuba kuyo yonke ke lento ze ningapheli amandla endleleni. Mhlawumbi zezinye zezinto enizawuzibona kwathiwa ze ndithi kuni you must not be bothered whether our country iyayirealize okanye ayirealize into eyikhe yabonwa nguRoosevelt ngenye imini xa wayesithi the school is the last expenditure upon which America should be willing to economize. Andithethi na andigxeki nina ke department yakuthi kodwa ke mhlawumbi urhulumente wethu uba ikamkhanyeli lonto iseza umkhanyela ngenye imini. Nina ke izinganihlukumezi into yokubana babe abakayiqondi lonto yayiqondiwe kodwa zeniyazi into yokubana kukhona umbhali owayesithi modern cynics and skeptics see no harm in paying those whom they entrust the minds of their children a smaller wage than is paid to those whom they entrust the care of plumbing. Mhlawumbi ke isiyanilingana eso sihlangu, mhlawumbi singabalingana nabanye boburhulumente esikubo. Ekuvaleni ndibulela umsebenzi owenziwe by the awardees and also by the branch yaseMthatha ngokwenza lento inhle kangaka yokukhumbula and recognizing abantu abadlale indima kwa education nangapheleli only ukurecognize aba bayigqibezelayo na recognize bonke abantu abazi role players emfundweni. Kuthiwe ke xa ndivala zendithi phaya ekhaya nisikhumbuza
uSEK Mqhayi xa ebethetha ngokuzika kwenqanawa uMendi athi xa ithetha nabo xa ithetha ngabo athi asinithumanga ngazo izicengo asinithenganga ngayo imibengo bekungenganzuzo zimakhwezikhwezi ezinenze uba nenze lento kube kuhle kunjena namhlanje ngalo mazwi umhlali ngaphambili amandla uhlala nami Enkosi nobhala bentenza umane ndisithi gqi siphinde sajoyinwa Mr Diliza owasejongi Taba Senior Secondary School sicela usibulise ngokhe. Thank you very much. Ndizawanga ndiyakuleqa because kuyabanda. Secondly, I believe into abanye apha kusafuneka beyophindele emsebenzini. Ukhona othapha kum kusafuneka ndiphindile. So asifuneka simlimaze lo muntu njalo. All right, siyedlula siyaphaka ngoku kwa item engezansi introduction of guest speaker. Umuntu ozosinceda akasenzele lo msebenzi nguMr Zoko BZ. Kuye ke ngoku ozoza apha ngaphambili azosincedisa into yoba asincedise ngosixelela into yoba ngubani oyena muntu ozosinikeza intetho phambili apha kwelitheko lethu. Enkosi asimphakamisa. Wena Nkosi Wena Nkosi uyazi Wena Nkosi uyazi Wena Nkosi uyazi Wena Nkosi Andikanisukume manje Nkosi yodaziyo. Wena Nkosi uyazi Wena Nkosi uyazi Wena Nkosi uyazi Imkhuleko yethu uyazi Into siphosa kuye. Wena Nkosi uyazi Wena Nkosi uyazi Wasisimbe sikasazi uyazi Wena sibaka uyasazi Wena Nkosi uyazi Wena Nkosi uyazi Wasinyembezi sazi Asikhanya bona bona Wena sibaka uyazi Mphathi Nkqubo isigqeba esilawulayo kwi-district yaseMthatha kodwa ke kwi-branch not kwi-district. Umfundisi uMaxambela nazo zonke indwalutho ezimenyiweyo namhlanje ndivumele ndijoyine kule mini ebaluleke kangaka kubomi botishala baseMthatha.
Kodwa ke mhlali ngaphambili phambi bandiqale mphathi inkqubo. Xa ndijonga le mini yanamhlanje ndithanda uqala ndivula umlomo ndingagqithanga kwenye yenkokheli eyayikhokhela kwelalizwe laseBritani kuthiwa xa ibizwa nguSir Winston Churchill. Uthi uSir Winston Churchill mama wakwa Old Mutual, success is not final. Kwaba bantu size kubo namhlanje tata wase St John's, i-success ayisosiphelo kuba sizoni awada namhlanje. Ndicinga uba ke utata uChurchill ugqithise athi i-failure is not fatal. Uba awukho kule list ekuzofundwa apha namhlanje ayisosiphelo sakho eso. Agqibele ngelithi it is courage to continue that counts. Izaba ile legacy ekufuneka ni defend ezabaluleka kungathi kanti sizaba neyoyo effect tata wase Jongintaba. Kamnandi namhlanje andizanga kuzothi accountant ba izawuthi na i-turn around yini. Namhlanje ndithunywe okokuba ndizokwazisa umuntu ozotethela i-district. Some months ago ke wazala kwilali ekuthiwa xa ibizwa kukumatyeba. Kumatyeba kutsolo. Uwafundile kamabanga akhe emfundo ephansi eMatyeba Junior Secondary School. Wenza ustandard 10 wakhe kwisikolo kuthiwa xa sibizwa iDilizitaba Senior Secondary School kutsolo. After enze ustandard 10 wakhe wenjenjeya ukuya eClarkbury College eyokwenza senior secondary teachers diploma but i-STD. Waziquba ke wenza iBA eUNISA, wenza iBEd eUNITRA, waphinda wenza iBEd eqamelele ngeMaths and Science eUniversity of Port Elizabeth, ungathiwa yi-NMU, yayisathiwa bizwa ngela gama lokuqala. Wenza i-Masters in Education neRhodes University. Uyenzile i-ACE in Mathematics, kuthiwa i-Advanced Certificate in Education kwi-Maths. Phaya kwi-University yase-Stellenbosch uyenzile i-coaching and lo ndithetha ngaye ube teacher kwisikolo ekuthiwa yiShinika Junior Secondary eLodale. Uphinde waba yi-deputy principal kwakula Shinika Junior Secondary eLodale. After deputy principal uye waba nguprincipal kwisikolo ekuthiwa xa sibizwa yiKwelerhana. Utata usobantu uzawusazi eso sikolo. Kodwa uthi ke nguzone 9 okanye ngu-second 9 andiyazi uba yeyiphi naseyiphi na komkhulu. Currently uye wemka eKwelerhana waya kuba yi-second manager eOR Tambo Inland. Ngoku ndithetha nani nje ungu-acting CMC aphinde abe ngu-acting CES kulesi sithili saseMthatha. Ndawuthula ke kuni utata uMadasa ozawumela isithili athethe kweli theko lanamhlanje. Over to you, sir.
mandithathe elithuba ke ndikhahlele nam kwiinkokheli zonke. Ndizawuqala ngokuthi ke xa ndizawuthetha ndicacise into yokokuba ndithunyelwe ngu-district director, and then uye wacela kakhulu into yoba ke ze ndimngxengxezele eberhalela uba yinxalenye yalo mbhiyozo wanamhlanje. Ngumbhiyozo ke lu size kuwo, so ke sizobhiyoza. Ndizawuthi gqaba nje abembalwa kuba ke ndike ndazama usabela uba ndizawufika ndithini, kwathiwa umdala uzawubona uba uthini. Ndakhangela notata uMantenetya ndisithi ndifika ndithini pha, wathi naye umdala uzawuzibonela xa sele uphaya. Kuye kuthi ke xa sele uintroduce kangaka kwabizwa yonke le nto ibizwayo, abantu balindele into engaka. Program director, I have prepared my speech ngolhlobo. Master of ceremonies, organizers of the event, that is Sadtu executives, region and branch, distinguished guests, and our Ds. Sponsors zethu zilapha nazo ndiyazikhahlela. I greet you, ladies and gentlemen, in the name of Jesus Christ. The Department of Education does not take this event lightly, as it exposes the vision and aspirations of the giant union, Sadtu. This is the vision. To us, it seems to imply that Sadtu aspires to have members who excel in changing the status quo of underperformance in our schools. Ngale event ke colleagues yanamhlanje, wonke umuntu uzorhalela uba lapha ezokwenza utshintsho kwindawo abekwe kuyo. This also serves as an appreciation of intrinsically driven motivation of our Ds towards achieving excellence in their respective fields. Colleagues, sechilo umuntu bethetha apha wathi kukho evening studies, kukho Saturday classes, kukho ne-afternoons. Isikakhulu aniqhutywanga ngamabhaso. It was an intrinsical motivation. Niyaziqhuba kodwa kuzothiwa namhlanje kuni, we appreciate what you are doing in your various areas. Ladies and gentlemen, awards are a way to encourage good behavior, inculcate competitive spirit, and instill good values of an organization. Sesithethile ke ngento ba there is a vision kaSadtu, but ngolhlobo ufuna ukuinstilla the good values zikaSadtu ezindaweni zethu. Sazi into ba uSadtu into ayisebenzelayo ufuna i-excellence, not ngolunye uhlobo. On this important occasion, we have gathered to celebrate success achieved through hard work, passion, and the spirit of nation building. Hayi bantu akwethu nilapha nakhisizwe
esachithwayo ke kodwa ngoku nakho isizwe because ndikhumbula amagama ayethethwa ngingcali isithi they are here to help the naives. I-naives ke yengama-Afrika kutsho ke amabhulu. Specialize nge-history of education, imbali ngezemfundo qala kwi-missionary schools. Freedom Charter contends that the doors of learning and culture shall be open for all. Yilento niyenzayo pha esikolweni. We are opening the doors of learning and culture. However, Salim and Youssef, 2014, argued that as a consequence of PPN policy, the doors of learning remain firmly shut to the majority of South Africans. Ithetha ukuthi ke lonto leyo ke we are still having a challenge of PPN owenza into ba kungenzeki. Mhlana Zimbi Tatu Magosa, this is yenye ye resources le uthetha ngayo, human resource engakwazi iyofikelela ncam phaya. Into ethetha ukuthi we have to fight the Peter Mokel model to change the situations so that the doors of learning shall be open for all. Despite PPN challenges, educators continue to make ends meet to achieve the best in the district. There are so many challenges. There are so many challenges, but we are able to come up with good results all the time. Ladies and gentlemen, I think we should note that the teaching is not an event, but it is a process, and it involves various skills, such as the first skill, colleagues, communication. Communication. Kukolando ke yozuve pha umntana afike ku principal hayi utitshala andimva. Bantwana bayatsho kweza zikolo zethu. Hayi andimva utitshala ubani tu. So into ekhoyo ke lena ke communication is very important. Communication serves as a vehicle of transferring information from one person to another in an effective way. In an effective way. So that learners should understand what you are teaching them. I always say we teach for learners to understand, not just to complete or to complete the syllabus, but to understand. That is the skill. It also serves as a tool of overcoming fear. That is, you will have to create a conducive teaching and learning environment. Phaya ke abantwana xa befika pha esikolweni abantwana basuka kwa A besiya suka pha foundation phase besiya kweza classes ngasentla. Kodwa aba bancinci kakhulu, what they usually do, ufika umntana uba esoyika utishala adazintsonzela abantwana abancinci. That is fear. But through your communication, abantwana ke ngokuna ke will be able to be free, and then baku enjoy kuba khona kulo ndawo. Adaptable. That is another skill. This is an ability of an educator to adjust their teaching methods and available resources to suit the environment of the child. Awuthi ke hayi mina ndagqiba ke ufunda. Awuthi ndagqiba ufunda. But if umntwana aka understand,
we have to adjust your method. Kukuno kuthiwa learning barriers. You'll find that learning barriers, ikona a barrier, a teaching method. The way you are teaching your learners, it is a barrier. But apha kuni ke colleagues, apha kuni ngesingekho kule ndawo. Xa ngaba beningazi adjust i-teaching methods zenu. Another skill, engaging. Abantu baxakwa into encinci to engage. Xa ukwazi uku-engage, noba you are running an institution, then you are able to pass all the obstacles. Engaging is the ability of an educator to engage students with humor and creative lessons. This is not a journey. I mean, this is not an event, but it's a journey by itself. In the yoba ube uyateacher, because funeka ucinge uqala before uthi uye classini, ucreate i-environment, ucinge ngezinto ezizobenza abantwana bakho babe interested. Siyayazi into okokuba we have learned learning theories, Piaget bathetha nge-concrete operational stages, apho athi umntana omncinci ufanele into yoba uze nezinto ezi-observable, azokwazi ukwenza abale. Uyothi xa ufika kwa-A, u-A, they are applying that learning theory because babeka iziciko phantsi ebhodini, kuthiwa zii-counters. Ufike kuyabalwa phana. Piaget lwana. It's from concrete to abstract. Patience. Whoa, colleagues. An educator should be patient in working with colleagues that are having diverse views, students and parents issues. Bantakuthi jemani lapha nikule ndawo nikuyo njena. Into yokuba you were able to work ne-colleagues. Uthi ubheka phana umnyaka utsale ngebhatyi. Kwisikolo nandikuso kwakusithiwa kutishala enandisebenza nayo pha, ingu-post level 1, iku-SMT yam. Ithi kuthiwe, hayi, ke wena kuyintoni? So ufuna umsebenzi kuthi nje. Kodwa waba patient with the colleagues. Now he is the principal of the school. Real world learning, colleagues, real world learning. That is the ability to present the content in a context. Ucacisele umntana, uyibeke kule meko akuyo, so that ayibone lento umfundisa yona. Then the above skills, colleagues, reminds me about Julius Nyerere, who once said, educators are the lifeblood of the system. Bandakuthi akho nto inokwenzeka without you. You are the lifeblood of the system. He further says, you may provide all the resources to schools, but without an educator in front of the learners, there can be no effective teaching and learning. This confirms the important role being played by educators in the process of curriculum delivery in class. Bambile yonke le nto ba apha eklasini asinokwazi ukwenza nto ngaphandle kwenu. Xa ningekho akukho nto esinoyenza. Sixhomeke kuni nto zakuthi. I strongly believe that all the educators who will be recognized as best educators today are in possession of the above skills. I wish to congratulate all the awardees for securing their positions in this important event. May God fill your hearts with strength and spirit of continuity on your good work and excellence in your respective fields. I thank you.
Ake siphinde sibetheleni izandla utata uMadasa. Sike ezandla zenu zabhitya rhadewe ne? All right, thank you very much. Ngamazwi enkuthazo namazwi obulumko. Yabona ke ngo siya phaka undoqo ngo. Siya phaka undoqo ngo kwi-presentation of awards. Nizawucela ke Comrade Jim and Comrade Sotyato, Comrade Ngwadla, Comrade Kundla. Niyayazi mos umsebenzi wenu sifikelele kundoqo ngoku. Onke thanda indaba. Mphathi inkqubo isebe lezemfundo inkokheli zeSathu ufundisi uBhele umama Bishop isponsors zethu sakwa Old Mutual umfundisi wasejongintaba indwendwe zethu zonke ndiyanibulisa nonke ngegama lenkosi Yesu Kristu amen. Sizawunikezela ke ngoku iawards kodwa manigqithe kule nto ibike yavela apha intoba into esiphakamise kade okanye ebangela basuke emva singuSathu waseMthatha ile nto ibike yachiwo apho ba imeko yethu inzima xa ucomparison nabanye abantu njengokuba sinale mini nje inyani into ba i-calls sizifumene ebantwini besithi diva kuthiwa kwi-awards nizonithini mna ngalo wam 100%. Kwanyanzeleka ke sicacise into ba hayi kuba sisaqala siye sajonga equality baninzi ke nyana abantu benze kahle cha ufumanisa ba lo 100% wakhe mhlambi akanazo i-distinctions siyathembisa ke kodwa into ba kunyaka ozayo njengoba sekuchiwo so expanda le program again mainly yase high school kodwa sesaqonda ba masibe nayo umuntu noba babini nakwezinye phases so that siyibona ke le hint yoba next year izoba into enkulu so njengoba nibona ke apha ba zikhona ezinye phases okulandelayo Mr Matoti besibuhlazeka wena kulento yoba le ndumasi yenu sifunde ngayo emaphepheni sibe sithule thina abantu esihlala nani so siyavuya kuba ide lemini yafika nathi sithethe ngokwe awards ke akhonto ingako kodwa into esivuyelayo into ba nathi sikwazi ukwenza ingxolo ngale mpumelelo yenu ndicimba ke kodwa izawuhamba iyofika ezinhlizweni zenu nikhuthazeke mandiqale ke umama uKhundla uzawumthathela mfana bakhona abantu abala bapho odade Ngwadla umuntu esimkhethileyo phaya e-foundation phase ngelishwa akakwazi uba nathi akakho right
Miss Mthatha wase Jersey Farm. Miss Mthatha ke sifikelele kuye kuba sencediswa nalapha kule institution esikuyo. In fact abantu abaninzi sibafumene apha. Bakhona ke aba bazingqwengqwayi sebesuka nase provincini. But abanye sicetyiswe apha ukuze sifikelele kubo. Akaphilanga ebe dischargewa Friday. Simnqwenelela ke intoba akhawuleze aphaphame. Uke wagqitha ke xa sifumana report. Uguti ekufundiseni efoundation uke wayomela isithili esi ku national kwi seminar ethile endingazuyazi kahle mna. Bayanimisa ke kuthiwa khona into abasayilungisayo. Kawubufaka ingoma ke. Hayi andithanga ivale onke, andithanga ivale. Kufuneka ndibone ama 2000 nabantu abangangawo ama 2000 apha. Hayi ngathi ugcwele wona apha. Bona abantu bangasukuми ngathi ugcwele wona apha. Ngokuthina singangawo ama 2000 ngalobona abangaphambili abantu abangangawo ama 2000. Kulabona bese apho abantu abangangawo ama 2000. Abeziza ya uyabona ke size zethu ezi. Size is very good. Yes. The size is very good. Yes, born and well. Yes. The size is very good. Yes, born as yes. The size is very good. I won't feel everything. I won't feel. Kesilibale befuna nangeschedule. Nange lesson plan. Nange lesson
Mthatha branch. Ndisa wena. Yes. Yabona this. Amen. Ngibathangazi. Yabona this. Hamba mntwana. Ayabonakala ngoba 2000 apha. Ayabonakala ama 2000 apha. Ayabonakala abantu banganga ama 2000 apha. Yes. Ukulibala mangele simplane, ayibona? Afternoon classes and morning classes. Yes. Usisi lo waseregionini nomuntu oyi-1 apha esebeni. Mhlawumbe sicele wena mamsonce uze apha ngaphambili. All right. Mhlawumbe ukuncedisa kule process labaphandle ngicela umuntu oyi-1 wase St John's aye pha kula tafile. Aye kule tafile lapha ayoncedisa pha. Into sicetse kuyo into si-identifya noba ngibani. Umuntu wokuqala ke esizam-awada nguMiss Sizeka Mthiya waseJersey Farm. Sithe uzawuthathelwa ngumama uPhundla ke. Lokube ngaba banika. Umuntu befort. All right. Sigqithile foundation. Intersen sijonge i-maths ne language qha. Then we language sino Miss Khuba wase Mandela Primary School. Ukhona umuntu wase Miss Khuba wase Mandela.
olandelayo apha eIntersen uMiss Gqoli babalwa waseQunu yena All right. Njengoba uMiss Khuba ebegqwese kwilanguage, uMiss Gqoli yena ugqwese kwimaths teaching eIntersen. Makasondele ke umama uSotyatu, Miss Sotyatu usebhizi. Okay, singena kwi category yesibini. That is TVET College. Sizoqala ngoGandokazi Manga for outstanding performance in financial management. I think. This certificate is awarded to Linda Ngalwa for outstanding performance in communication N6. Linda Ngalwa. Okay, this certificate is awarded to Noluvuyo Kabavana for outstanding performance in computer practice N5. This one is awarded to Richard Mafaya for outstanding performance in cost and management. This one is awarded. This certificate is awarded to Baba Lwa Madondo for outstanding performance in entrepreneurship and for entrepreneurship. Okay. The last one in this category for TVET. This certificate is awarded to Nompumelelo Damba for outstanding performance in sales management N6. Okay, this was our second category TVET. Thank you so much. Now we're coming to the third one, that is the FETs. Are you ready, FETs? Okay, thank you so much.
Jerusalema ikhaya lami ilondoloze uhambe nami zungangishilana Jerusalema ikhaya lami ilondoloze uhambe nami Kuleni category siza kuyo ke yase TVET. This certificate is awarded to Fezeka Msutwana for outstanding performance in accounting. uhambe nami dawo yami ayikholana buso wami awukholana ilondoloze uhambe nami ilondoloze 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 The next one is Nosisi Pagade for outstanding performance in agricultural sciences. Sungangishilana dawo yami ayikholana buso wami awukholana ilondoloze uhambe nami dawo yami ayikholana buso wami awukholana ilondoloze uhambe nami. All right. This certificate is awarded to Luxolo Valanti for outstanding performance in agricultural sciences. Jerusalema ikhaya lami ilondoloze uhambe nami zungangishilana Jerusalema ikhaya lami ilondoloze uhambe nami zungangishilana dawo yami ayikholana buso wami awukholana ilondoloze. All right. The next one is, this certificate is awarded to Bobo Bongani for outstanding performance in business studies. The next one is awarded to Mazeka Snovuyo for outstanding performance in business studies. Yeah. Don't sleep, wake up. Collect your money, please wake up. Collect your money, wake up. Tera, go get the moolah. Wake up, bonito kala. This one is awarded to Sicelo Poswa for outstanding performance in CAT, which is CAT and IT. Let me see you.
Sixolisele ke ezikolo maqabane sibethiswa nje le yecups. Sisabethwa zicups, that is why singakwazi ke ngasiyenza ayizukwazi ukuyenzeka. Then see So far so good, Connie Bajo. Let me see you. Oh lo lo lo. Let me see you. Oh lo lo lo. Bukawa. Let me bukawa. Let me see you de buka. Oh lo lo lo. Let me see you. Oh lo lo lo. Bukawa. Let me bukawa. Let me see you de buka. Oh lo lo lo. Let me see you. Oh lo lo lo. Bukawa. Let me bukawa. Let me see you de buka. Oh lo lo lo. Let me see you. Oh lo lo lo. Bukawa. Let me bukawa. Let me see you de buka. Better, oh, better, go get the dollar. Wake up. Don't walk, don't try. Supposed to be high. Kilo go wolo shefu water. They feel when I'm mad. When I land the last. all right. This certificate is awarded to Tandiwe Plaji for outstanding performance in CAT and IT. NZ Mthatha. Let me see you de buka. Oh lo lo lo. Let me see you. Oh lo lo lo. Bukawa. Let me bukawa. Let me see you de buka. Oh lo lo lo. Let me see you. Oh lo lo lo. Bukawa. Let me see you. Bukawa. Let me see you. You don't walk, you don't try. It's supposed to be vibe. Meet me on a bed. You don't walk, you don't try. All right. This certificate is awarded to Sibongile Eunice Wopula wase Zamaglungisa Senior Secondary School. Consumer Studies. Consumer Studies. This one is awarded to Monde Makoli for outstanding performance in economics. Isikolo sakhe Izimele High School. Hayi ngicela mina nginyawo ke manje. Kuyonakala ke manje. Shaya isibambatho sakho. Sondela ungesaba. Kuyonakala ke manje. Kuyonakala ke manje. This one is awarded to Wandisa Ubigusha for outstanding performance in English. Zimele High School.
This one is awarded to Nobahle Maneli for outstanding performance in English, Zmele High School. Hayi Zmele. Thatha kwanto. Thatha konke. Thatha konke. Hayi Zmele. This one is awarded to Nolsindi So Samuel for outstanding performance in English, Zmele High School. Hayi Zmele. This certificate is awarded to Nodede Stembile Patrick for outstanding performance in geography, St. John's. Highlandaga. Oh. This one is awarded to Tabisa Hako for outstanding performance in history, Holy Cross Senior Secondary School. All right. This one is awarded to Nontozamo Nomabunga for outstanding performance in isiXhosa, St. John's. Island Duck. All right. This one is awarded to Linda Ntapi for isiXhosa, St. John's College. This one is awarded to Bongeka Maliwa in Life Sciences, St. John's College. Island Duck.
one is awarded to Ndaiya Lwazi for outstanding performance in life sciences, St. John's College. Indaba zakho zigcweleseni kuhlekisa ngawe ngabantu ingxaki yakho yabathanda abantu okhona umaditha sanini nanini makhoba ayakhawuleza khawusithobe umfundisi omnetha kabuwayo kajokumuthe wacela into ngegama lakhe wayenza ukumuthe wacela into ngegama lakhe. This one is awarded to Thandiswa Mzimane for outstanding performance in life sciences, St. John's College. Indaba zakho zigcweleseni kuhlekisa ngawe ngabantu Haile St. John's. Haile St. John's. okhona umaditha sanini nanini makhoba ayakhawuleza khawusithobe umfundisi omnetha kabuwayo. This one is awarded to Noluvo Mbongwa for outstanding performance in Maths Lit AV Plagi. Wow. All right. This one is awarded to Ndlovu Tabane, Holy Cross High School. Ndlovu Tabane, Holy Cross High School. Kaibambe. This one is awarded to Bongisa W. Nkondeka, St. John's High School. All right. This certificate is awarded to Pumeza V. Mnyimba, St. John's High School. Performance in mathematics. Wow. This one is awarded to Anele Z. Ntuli for outstanding performance in mathematics, St. John's High School. The college. St. John's College.
This one is awarded to Siakudumisa G. Ludidi for outstanding performance in physical sciences, St. John's College. Kaibambe. This one is awarded to Bulelwa A. Bunyonyo for outstanding performance in physical sciences, St. John's High School College. This one is awarded to Vyokazi Sotyato for in tourism, Gangelizwe Senior Secondary School. Kabusama nje. Sorry, got delay a program. Our secretary said this is our first time to do this. Asuzba perfect ke kusaqalwa. Kodwa into emnandi into bana into yethu le. Andikwazi ukuhlala phansi. Kukhona apha abantu abasebenze kakhulu apha FET. Ndinelungelo ke nge-FET. At FET, we've got outstanding performances. Like, for example, we were called one by one, but Napina, there's best of them all. So we do have, I'm going to just acknowledge them. But next year again, Uchilu Secretary will be in round tables. Akuzbanji, Lonyagzai. We've got, there's outstanding performance for FETs. In agriculture, we've got teachers, but Ingangelizwe got 16 distinctions in agriculture. So, kusetyenziwe kakhulu phaya.
iyasebenza. We've got also Miss Ako ongekhoyo namhlanje. Naye bethunana, she got 27 distinctions in history. So wasebenza. Hey, kube khona ezigurus sizawududula one day. Kukhona life sciences here. Kwi life sciences uthandiswa Miss Mzimane got 18 distinctions eyedwa. Untaiya naye uMr Ntaiya ngowethu kodwa yena ngo naye 18 distinctions. Siphinde sibe nobongeka Maliwa 18 distinctions in life sciences. And then St. John's keleyo betna hayilentaka. Hayi sayidudula one day. Siyeza. Sichunqembe. Hayi asos. Okay? Siphinde sibe nesixhosa. Esixhoseni sino Mr. P ulinda bethuni 37 distinctions. Sibe no Miss Nontozamo Nomabunga 35 distinctions. Both of them are from St. John's College. Andikwazi ke ukungayichazi into yobana even in the province they were the top achievers. Both of them. Thank you so much. Naimeli Oartambo inland a province in. And then Ziyeza next year kokwaziwana sisaqinqa ngoku. Okay? Ziphele kanjalo ithetha ukuthi ke kusafuneka kusetyenziwe. Zininzi ezingabizwanga apha subjects but ezizifumeneyo certificates. Siyacela ke into bana next time kusetyenzwe kakhulu all the subjects zisebenzelo level 7 guys. Kuthiwa eSt John's kunyathelwa ngo level 7. Kunquzulwa ngo level 7. And then iTVET nayo funeka iTVET isebenze ngoba iTVET ayivelanga pha ku best performed kodwa kwi certificates zenu zibhaliwe into bana apho kwezo certificates zenu nibe zi best. Ningajonga i-certificates zenu zibhaliwe zenu. Oh, okay. No, problem is that if distinctions zenu zange zivele kwase province zawuvela next year because le nto into yethu siyayiqala next year sini na. Yes, ayike siyabulela iTVET bethunana nazi ne distinctions. Siyabulela. Thank you so much. Thank you. All protocol observed. I'm coming for NTA. NTA is National Teaching Awards. This is the concept that was conceptualized and launched in 2000, and it is a DBE initiative. And this is an initiative that is aimed at appreciating and recognizing teachers' extraordinary efforts towards quality education. And this is done despite all the challenges our education system that is facing. And the challenges that we're talking about, they include the overcrowded classes, they include the overload that our teachers are faced with. But despite all those, there are teachers that are contributing positively to quality education, which we know that it is aligned to Vision 2030, Sustainable Goal Development number 4. So we know that if we do not have quality education,
we are facing a problem of not putting any importance to education. That's what is happening at the moment. Now, when we talk of NTA, we're talking about a program which is for all the teachers, and I believe by virtue of being here, you are all the potentials towards National Teaching Awards. May we clap for that, please? I'm saying you should be clapping because next year I would love to see all of you in the National Teaching Awards. The National Teaching Awards have got different categories, and I have to mention the categories. We've got grade R teaching, excellence in grade R teaching, excellence in primary school teaching, excellence in primary school leadership, excellence in secondary teaching, excellence in secondary school leadership. We've got excellence in in special needs education. We've got excellence in teaching mathematics at FET. We've got excellence in teaching mathematics at GET. We've got excellence in teaching physical sciences, that's FET. Excellence in teaching natural sciences, which is GET. Also, we've got excellence in teaching, enhanced teaching, and technology enhanced teaching and learning. And we've got the CADA Asthma Lifetime Achievement Award. But also we're having 3 new categories. I want to repeat, there are 3 new categories. And the first one is the National Best Teacher Award. And the second one is the Learner Award and the Hero or Shiro Award. And those are only done through national. So you have to go to the Department of Education website in order to enter into those 3 categories that I've just mentioned. So may I please have them? So the first award for the National Teaching Awards, it will be awarded to the mathematics teaching, excellence in mathematics teaching at FET. And then I want to share with you that this teacher took mathematics from 11%, I think it was in 2017, I'm not too sure. But last year it was at 70%. And this year, okay, thank you. And this year it was at 86%. And what I want you to know is that this is a teacher from one of the rural high schools. And this teacher is from Kwanobuhle Senior Secondary School. And the model that he is using, he is saying it's a get one's feet wet model. And he is saying we fall, we fail, and then we rise again, and then we conquer. That's all what he is saying. So he is teaching his learners to embrace failure, which we know is aligned to the 21st century skills and competencies. Thank you so much. And that is none other than Mr. Toby Legelese. The following award is for excellence in secondary school leadership. And also I'm talking about a rural school here. I don't know what has happened to the township schools. And this one is having a motto which goes, leadership is action, not position. I repeat, leadership is action, not position. And she has forged various links and partnerships for the school.
And the school has been changed into an agricultural school, which we know again it's talking to food security. And that is none other than Miss Thuletu Mbitane from Gobizizwe Senior Secondary School. Thank you. Then we're coming to excellence in grade R teaching. We all know how difficult it is to be teaching grade R, but we are having this teacher who is saying you need to develop a passion for learning. And she's saying if you do that, you will never cease to grow. I repeat, develop a passion for learning. If you do, you will never cease to grow. And that is none other than Miss Patiswa Ndinisa from Waterfall Primary School. Okay, thank you. And then last but not least, we're coming to excellence in secondary school teaching. And this one, oh, I've forgotten to say the one that has been with us here has gone up to the national level and was the national finalist. That's Miss Ndinisa. And also I'm having excellence in secondary school teaching. And this one, when he entered, I thought he was not serious. I thought, man, this one is not gonna make it because everything was more like a joke to him. But then he surprised me. And he is having also a motto, a good teacher is like a candle. It consumes itself to light the way for others. And this one, uparedile, wahamba ngamacala, wayongena naye ku-national, ngevosho, waba i-third finalist even ku-national. And zininzi kakhulu na izinto azenzileyo, helping the other schools as he around. And also is going to be a visiting teacher in Canada, apha ku-August no September, towards the end. And that is none other than Sitembele Matoti from St. John's College. Okay, okay, colleagues, thank you so much. We are just appealing to you and to the principals that are here that UNTA is not for the chosen few. It is for everybody. Siyacela, you get nominated by principal, but if principal agago nominate, but you know intoba you are that extraordinary teacher which is making things happen, you can volunteer yourself, and then you can come to me and we'll talk. And also maybe the subject advisors, they may also select you, but please, principal,
they need to be selecting you in your schools. Thank you so much. Okay. Also, I'm given a responsibility to be awarding certificates to some of the senior education specialists who have made their mark, who have ensured that things are happening, and we have recognized all their efforts, and we appreciate them. And the first award goes to the senior education specialist at FET that is responsible for history, and he has been working very, very hard. And he is not at all complaining about the hard work that is always, and that one is Linda, Mr. Linda Majigija, namhlanje ndimbiza ngegama. Thank you. And then the next one is for ICT. We know that, colleagues, if you hear my voice, clap once. If you hear my voice, clap twice. Thank you so much. No, ngicela sosesinyamezela, this is the last one. And the last one goes to the person who's responsible for ICT. We know how difficult it is when you're going to be talking to us about Moodle, when you're going to be talking to us about use of the ICT devices for your teaching and learning. There are those who will be saying, hayi, imino yama isavumi ngoku kulate ndiyeke ndinjalo. But this one has been very patient into saying, no, we need to learn these things because sikwi era where we're supposed to be using as ICT devices. Ude axakeke simthuke apha esayithini sithi hayi mana sisakufumani. He has been all over the place, and that is none other than Mr. Sonwabile Mfamana. Thank you. Sorry comrades, kulento mani ine cups sicela sizijonge then bayo yakho uyizise ngaphambili. Kunokwenzeka ba eyakho ikomnye umuntu. Very few people abazawuphuma bengaziphethanga ngenxa yokufika kwefoto ezi kodwa ultimately wonke umuntu uzayifumana. Now singena ke ngokule category yokugqibela yezikolo. Sijonge i-performance ngokwe-CMCs, then sanayo ne-overall winner. Masiqale phaya eMthatha West. Isikolo esiye sagqwesa eMthatha West iJongintaba Senior Secondary School. Take down mama ngingelutho wangibeka high wakenzumuntu qhubeka
Kumelelise hayi ungithathe phansi lapha abantu bethi ngeke ngibe lutho wangibeka phezulu awungahlala namakhosi qhubeka Kumelelise Baba ngiyacela kuwe qhubeka Kumelelise noma uthi All right. Then CMC elandelayo kule branch yethu. Mthatha Central. Sijonge ipercentage. Kasi consideration kakhulu ke phela lento ye quality. Sisajonga ipercentage ephezulu. And the winners of Mthatha Central is Excelsior Senior Secondary School. Baba ngicela ufune iminyaka ebekuthiwa wasothe yafuleka ubeka Nkosi usiphumelelise hayi webazalwane uke wangi wange uJesu susala awuyebo Right. Saphinda sajonga iCMC zonke ke ngoku nezingekhoyo a jonge notsolo nomqanduli safumanisa ba eyona CMC I mean esona sikolo esiwine kuzo zonke izikolo zase inland yiSt John's College. Island Daga. Kuthiwa izani nonke St John's. Umbekela ususelana usaswefuna iminyango baba usiphumelelise Twala lemfihlakalo qhubeka baba ngiyacela moyo ngwele Lumela likaJesu ngiyacela futhi iminyango baba Umelelise Tathalana baba ngakona ususalana baba ngakona ubekalana baba ngakona ungisa kwenye indawo baba moyo ngwele qhubeka ngiyacela baba baba nguka ngedolo phansi namanje ngisakwethemba baba All right. Siyaqhubezela. Singena kwi category yokugqibela. Ngoncedo luka Old Mutual. Old Mutual akukho nto
angasenzelanga yona ebesiyithethile. Sizawunika itafile yethu ke ngoku as tokens. Sicela usepha ku bishop Mama Xambela ukhona into ozawubulela lapha ayindimi kodwa noba sitsho nini usoloko usabela siyabulela. Isithethi sesebe lezemfundo Sadtu Mthatha siyabulela ngentetho enkulu kangaka othe wasinika yona. Ingathi ke ufuna ufota umfoti uyakhawulezisa. Fundis ke noba from today uzawuyazi ba xa imeko zingafana namhlanje uzuyazi ba sikho personal sube singekho personal. Utata Zoko siyabulela ngokusabela xa besukucela mhlawumbe ke sime apha ngenxa yenu ninazi pioneers kule branch. Asithemba nathi sayisebantwini iselolu hlobo nanishe ululo. Siyabulela ngokusi join. Right. Mama Sonce khangivele qinisekile abantu basuka kude abayazi ba esisikolo sigqwesayo sikule CMC yakho. Mhlawumbe ke nawe ungajikela kulento yokuthotyulwa kwezithombe. Siyabulela ngoba ubekho apha phakathi. All right. Mkhaya. Comrade Mlaw goa ngapha eNgcobo iyo lento enje. Uzasibulelela nawe kodwa nisezawubulela. Kodwa le ntetho usenzele yona siyayibulela Mkhaya. Kanimfoto Mkhaya sanumkhawulezisa. Ingathi sibugqiba utata seJongtaba simngoyile notata seSt John's. Enkosi kakhulu asina visitor esingayinantsikanga. Enkosi kakhulu njengoba benitshilo sincedwe ku-Old Mutual. Enkosi kakhulu masinike umphathi inkqubo aqhubeke neprogram yakhe. Thank you very much. Ibethunana ngicela ke sibethele izandla man. Kwaba bantu benikeza izinto apha. Zithene izandla mfundisi zinomona. Ngicela nibethe izandla sibethele abantu izikolo apha ezigqiba kufumana i-certificate. I-challenge ke le. Yabona mase xa sele ufumene le nto uyifumene i-challenge le. Ekufuneka ke ngokuqiniseka into ba nakulonyaka uzayo xa siphinde senza le program singusathu ne walapha eMthatha. Uyabuya. Sitshilo mose sathi mhlambi next year kuza kube kulunge zonke izinto. Sikwi round tables yabona mase into zonke zi right.
So senzela uba singakugqibelisi ukukubona ngoku. Sikubone ngosingaphinde sikubone. Please, 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 please. All right. Now, siyamuva ke ngone program yethu, siyaphaya ke ngoku. Kwayitheme engicinga ndoba funeke sinive kolokuqala. Into kokuba njengoba enigqiba kunikwe certificates apha ne cups and everything. Nithini? Kodwa ke anuzukwazi into yokuba nisukume nonke nizothetha apha. Umuntu kozosukuma eze apha ngaphambile ethethela ke nina nonke. Ku-principal wase St. John's College, Mr. Magaqa. Sicela ke eze ngaphambile azothetha ethethela ke nina nonke. DJ. Amandla Gawethu ma ndibulise ku program director umfundisi uMaxamela Department of Education OR Tambo Inland District ikhokhelwe nguTatu Mthatha and all the other officials. Old Mutual, our sponsor. Aba bebesamkela awards today ekuthiwa awardees bencumile our giant union Sadtu in all levels. Today, City, thank you for appreciating the efforts made in schools by these comrades. These are the results. We acknowledge and welcome this initiative by our union Sadtu Mthatha branch. We acknowledge the partnership we have forged with the department. We acknowledge and welcome the partnership we have forged with the comrades in schools. Indeed, this is a triangle. It's the department on one side, the schools on the other side, then Sadtu on the other side. But what is nice about it is that at the center, there is a child. For now, we are not sure whether this triangle is a right-angled triangle or an isosceles triangle or an equilateral triangle. But again, Miss Mnyimba where mathematics mhlawumbi for now anokuthi xa emeasureisha abone baleli phicala elikhulu kunelinye atsho ayinike igama. Our wish is that it be an equilateral triangle so that siye ngokulinganayo phaya emntwaneni abe sesenta nyana. Kubuhlungu ukuthi ukuba siphangele for so many years but kungabikho nentwana ye-acknowledgement that you have served this department for so many years. Ndithetha lento nge-16 kaJuly mna bendigqiba 31 years ndingutitshala. But ke kubuhlungu kunjalo today uMr Nkondeka, uMr Matoti,
and others. Bazawuphuma at least today apha bephethe into that is the acknowledgement. We don't really mind uba isuka kweliphi icala. Kubuhlungu uba kungabikho nenye into ethi you have produced so many learners in your life that are in better careers today. Kungabikho mntu utshoyo. But today we welcome with excitement this pat on the shoulder, ethi well done. We welcome this initiative, Sadtu ayenzileyo, and sicela ukuba ingapheli. Inyaniso is that in schools we are thrown in the deep end. We are expected to bring results, but it's where there are no resources. It's where there are most hardships. But the expectations zibe high. I-results ke nyani ziphuma kabuhlungu. Zezegazi, zezenyembezi, zezokungalali. Ude athi omnye wethu i-results ayizontongo. Awulali nje uvuke zikhona. Xa sisiya pha kubo aba bantwana ngamanye amaxesha siyabangxolisa, siyabaqumbela, sibalilele. Mfundisi sometimes sibathandazela. Senze yonke into sizama ukuba bangene kwi-examination room bevile uba sibatitsha ntoni, babhale bapasa. Ibe kwelinye icala i-department isithi ifuna 100% per subject per school. Iphinde ithi ifuna 100% bachelor pass per learner. Iphinde ithi level 7s or distinctions only per learner per subject. Kuphinde kuthiwe i-input, i-throughput and the output must be equal, which is ububathathe kwa grade 8 by 300, then that is your input. I-throughput yakho ngu grade 9, 10, 11 nakwa grade 12 funeka be 300. Uzame by all means uba ungabikho dropouts. So siphansi kwalo pressure. Kodwa ke today sithi kumnandi because imizamo yethu iphuma ine-awards. As awards come at a time when we are frustrated in schools. Sibafundise bapase, bepasa kakuhle. Bapase futhi nase-tertiary, but baphume kuthi bangu-unemployed graduates. Kufune sicinge ngezinye i-careers abanokuzilandela, because babuya baye ezikolweni zethu athi umntana ndinamsebenzi, ngoku kufuneka buphinde umkhangelele umsebenzi. Ezi awards sizifumana at a time ekunzima kakhulu that ngoku kufuneka sitshintshe nendlela yokutitsha. Kukhono online, kukhono 4IR, kukhono smart nto, zonke ezi terminologies zintsha.
ekufuneka uba ngoku uphinde wena uqala uyofunda ukuze ukwazi ukufundisa. Ndifuna ukuthi ke kwaba bantu bebefumana awards apha, well done comrades. Thank you very much. Nithathile i-district nayibeke emapini. Mtaka Bam ndiqhayisa. Mr. Bam usuke eExcelsior. But Mr. Bam wayephangele eSt John's. Ubuse Jigs. Utata Majikija. Tata Majikija lo ngoku se departmentini benikwe award apha. Tata Majikija wayiteacher St John's. But ke we are saying sisibonile awards zisiya kwizikolo ngezikolo and siyayivuyela loo nto. Zonke izikolo ezilapha sisebenzile. Zisuka kwindawo ngendawo. Masibulele kakhulu ke kuSathu and partners. Xa nisithi ke and partners ke ndifaka ke all mutual, ndifaka i-department. Kuba ke xa sekunconywa umsebenzi kuthiwa bonke abazali noba ke ukhona ocontributileyo noba kukhona ongacontributanga siyazi thina loo nto beniyixoxe ekamereni niyena sibiza nje. Namhlanje nisiphe into oqhayisa. Sikhulele ezilalini ke bekuqhayiswa nangezikhwebe zombona ngosasikhula, kuqhayiswe nangoboya ubegusha. But ke nathi sifumene certificates today izinto zoqhayisa. Sawuqhayisa ke kuyo yonke indawo esingena kuyo. Kodwa okubalulekileyo kakhulu kuba sawuqhayisa emakhayeni ethu. Kuba for the first time we were awarded and kukhona into eyi-proof that sifumene awards. Thank you. Thank you. Thank you very much. Asiphezi ukubulela. Nkosi. Thank you very much, Principal of St. John's, ngokuba usibulele kule program siqalileyo today. Before ndilibale, sicela bethuna nabonke abantu jonge nje lento yakho sebhegini intoba yakho na. Uba ngaba mhlambi kwenzeke imistake wanikezwa engamelanga intoba iza kuwe, ungabi ne problem. Uzodibana no sisi lo ungasemnyango. Luphakamise isandla phaya aza kunceda. Masibulele ukubulela kuyabonakala nyani intoba siyakwazi noba sizabalaza Comrade Mququ. At the same time siteacher Sadtu Mthatha. Because abatishala abalaba phambi kwethu zi-members ezizikaSathu. Kodwa kuyabonakala intoba kweza zikolo bakuzo abasiphuqi pha kweza zikolo bakuzo bayatitsha. Isibonisa loo nto namhlanje yenzekayo apha. Mhlawumbi ndingatyanga xesha siza kucela ke ngoku uComrade Sobantu eze ngaphambile azokusibulela sonke apha kunye nomama uSongca beze ngaphambili. Mhlawumbi makaniqale ngawe mama uSongca. Maniqale ngawe uze apho uzokumela bulele le department because
uyibekile lapha uprincipal St John's ithi into ethi as much as bale program iprogram kaSadtu iprogram kaSadtu le waseMthatha but ireality into ba sisebenza sonke sizama unibonakalisela into ba mama uSonca sile branch yaseMthatha sinomdli into ba abantwana bale district ba pase kakuhle le district school or Tambo district ibe yi district noko ehlonishwe ezinye district so sifuna into ba sisebenzisane ukwathi komle Ntshangase apha hayi namhlanje kumnandi Tata Matasa hayi asixabana namhlanje sisentweni emnandi apha namhlanje kumele ba ke zikhona iplatform kapho ke somane sizilibale ezi okubumnandi kodwa kusemnandi namhlanje Sikelela Yehova Yehova sikelela Yehova Yehova sikelela lemisebenzi emihle sikelela lemisebenzi emihle sikelela lemisebenzi emihle sikelela lemisebenzi emihle sikelela Yehova Yehova sikelela Yehova Yehova sikelela lemisebenzi emihle sikelela lemisebenzi emihle sikelela lemisebenzi emihle sikelela lemisebenzi emihle sikelela Yehova sikelela Yehova sikelela Yehova sikelela Yehova lemisebenzi emihle lemisebenzi emihle lemisebenzi emihle lemisebenzi emihle sikelela ndifuna ukuthi nawe Sadtu Mthatha branch awumncinananga kwisebe lezemfundo uzibonakalisile namhlanje uqhela ukuzibonakalisa kodwa uzibonakalisile namhlanje ngale initiative yokuba nikwazi ukuqala niqale niyenze kulomthatha branch complex niqale nibe brave to do this okokuqala si Department of Education ndime kule ndawo ndimele umamaga uMakrwede although nizawubona kubhaliwe phaya uMr Mpongwana kodwa ke sonke amagama ethu singuMakrwede kuba esisithilise sakhe sime kule ndawo simele yena sibulela ngokuzangazenzisiyo zawuqala kuwe Bishop Maqambela disithi imbangi yoba sithi xa sime kule ndawo siyi Department of Education sibulela uYehova yonke lemisebenzi yeyakhe kuba amandla siwathatha kuyo ezitishala lamandla ziwathathe kuyo yiyo lento bakwazileyo ukumelana nayo yonke lento siyabulela kakhulu mama Maqambela siyabulela kakhulu sponsors. I want to express a sense of appreciation kuSadtu initiative ayenzileyo akwazi nokuthi lobby funds akwazi nokuba si asenzele si department kuba sithi esiqondayo ukuba kufanele ukuba siyayenza ngaphezu koSadtu. It means Sadtu you are a progressive, really progressive movement. Ningabantu abangadibani nathi kuba kusiliwa. Abanathi kuba nifuna progress, nifuna development. You want to improve the performance of learners at any time. So we thank you very much on behalf of the Department of Education.
Sadtu Regional Office, uPoli Gabada, siyabulela kakhulu. Siyayibulela into yokuba nibone into yokuba itishala nokuba kunzima kangakanani mazibe namhlanje ziyawongwa. Makube namhlanje Sadtu siyakwazi ukuthi enkosi kwitishala. A big thank you the organizers, a big thank you kwi-office kaSadtu under utata uMagosa. Siyabulela tata ngexesha loba kuthi xa kuphethe wena kule branch sibona into ezinhle kangaka. Siyabulela nabaxhasi bakho abenze kwakuhle kwanje. Tata uMantenetya uyibhexeshile le nhlangano. Ndizibone sendiyikhulula idyasi. Bendikade ndinkonde uba yo mna ndizazinxibela idyasi yam andikhululi kodwa ngendlela uDJ asidudise ngayo. Nawe ngendlela oye waphatha ngayo elitheko. Isenze saziva sishushu sonwabile. Sinethemba lokuba inene sizawuthi kule ilandelayo sesiye sayazi uba izawukwenzeka kulonyaka zayo. We will all join hands with you senze uqilima oluzokwenza le holo igcwale. OTVET bethu njengoba siqale foundation phase sihambe siyophela kwiTVET sizawube apha kumbejembeje sijonge ne-distinctions zakhona enze kuba singajonge zethu kuphela. Ndivile bengathi bayakhalaza. Siza kujonga wonke umuntu ngoku siza ukrolokonqa kufuneka isizisele phaya icicirha nathi ke nezimbane sisele kakuhle i-results sizokwazi singathathe ezimbane qha sithathe nasecicirha sithathe kuyo yonke indawo ekule ndawo senze kuba siyazi uba sithatha i-performance ka-TVET. I want to say bethuna siyabulela. This was a motivating session. It was so inspiring. Izithethi zonke bezithetha apha zithethile. Ndifuna ukuthi let me express a deep sense of appreciation to the guest speaker. As a reminder that loyalty to the vision of the department is important and it has led us to be here. Hence, we are saying to teachers, masilweni, masizameni, through hard work, kwakhona, dedication, devotion, siyazi into uba na next year sikule ndawo. And uSt. John's mhlambi kulaa ndawo sikhe simgungqise angabi nguye the best. Ndiyathelekisa ke ngoku andithi? Ndiyathelekisa ke ngoku. Excelsior. Gobizizwe. Ningakhe nilinge noyiswe. St. John's mayibe semva kwenu next year. Hayi ke ingangelizwe yona inganenzela iwonders nezimele. Ndiyayazi ezaselokishini ziguqe ngamadolo azilelanga. Ndithe eziselokishini ndifuna ukutsho ke bethuna ndisithi all these things endizithetha apha andikwazi nobulela because I'm so excited. It's the excitement endenza ndingakwazi nobulela, it's the jubilation. Indlela ekube mandi ngayo abantu ebebepresenta ii-awards apha. Indlela ebekumandi ngayo
abantu abazothatha ii-awards kule ndawo yebethuna ingathi sithatha ii-awards yonke imihla, because we are all inspired. We feel inspired, we are motivated. Kumotivated nathi Mr. Jim. Ndifuna uhamba ngo ndiyosapota izikolo. Kuba kaloku ngoku undi-inspirishile yonke le nto ibiyenzeka apha. Nathi sishukumisile. Sathi uba singakhe senze kakhulu kungenzeka ngaphezulu. So funa ukutsho ke bethuna ndithi to you awardees, abantu abafumeneyo siyayazi into yokuba anifumenanga ngokuba bekulula. Your persistence, your purposefulness, and your character. Because in teaching, in all this, character yomntu is important. Akho mntana uzomamela umuntu ongena character. Even the integrity. Iyo enibeke kule ndawo. Sometimes i-integrity siyithatha kancinci. Njengoba nikule ndawo niyena awadwa iyanixelela ukuba i-integrity yenu, i-level of it is very high. So ndifuna ukutsho ke bethuna ukuba faith and love is important, and loyalty in the vision is important. Luthando olubangele lube lapha. Unibathande sebengasathandeki abantwana. Nibathande ezitishala oprincipal bengasathandeki. Nani iziprincipal nibathande otishala sebengasathandeki. Sizama unyamezelana ukuze kube kuhle kube nje. Thank you very much emntwini wonke olapha obrave this occasion, this weather ebandayo wazohlala apha. Yazi le auditorium idla ngobanda kakhulu, but namhlanje ndiyive uba akubani kakhulu apha auditorium. Kudla ngobanda xa size kwi-meetings nakwi-accountability meetings kufuneka uprincipal ame apha accountele isikolo. It is a tense thing. Kodwa today dithe hayi mana kubande auditorium. I-auditorium yindawo emandi. Nalendlu, thank you very much niyenze ni convert ukuba mayibe indlu yokuxoxa amatyala ye-accountability yetishala nentoni. Nikhe niyenze ngoxa singena apha sinoba siba sizawuba ne-accountability meetings sizawuza si-bright sijonga into yobekugqibeleni izawusibeka phi lento siyenzayo izawusenza sibe right. If we try to perfect everything now, yonke into izohamba right, but if we don't perfect now, it will be waiting for us tomorrow. So with those few words, I want to say thank you, thank you, thank you. Program director, bishop, Department of Education, representative from the regional office of Sadtu Poligabada, leadership Sadtu, our guests, honorable guests. I greet you all this afternoon, Gelishigama. Ligathixo kunye noSadtu ithane amen ke nina. Enkosi. Mandibulele kuqala kuMamsonca ngokuba wenze lula lo msebenzi wokubulela. I think she has done all. Mhlambi mine is to say sorry for into basendihlalise endlini enje without the provisions zento eshushu. I've got a belief that next year would be ready ngazo zonke izinto with our partners, Old Mutual and others back home, and they will provide heater ezabe sithi. I hope Old Mutual uyandiva njengoba ndithetha njengoku.
Program Director, maybe before I continue, let me thank you firstly for conducting this program so excellently, and also to the committee as led by Comrade Jim, the ladies who are here and the gentlemen who are here. Bakula committee bizwa ngokuba ngu-Bedcom, as led by Comrade Jim. Without this desk, we would not be having this program today. And every year, when we have to start our programs as Sadtu, siyesicela kwezi desks that including education desk to provide programs so that we can plan for the programs for the entire year. So that is the outcome now of one of the programs by education desk. So thank you very much, Comrade Jim, and your committee. And the organizing committee, those people who have been here since yesterday. There was an ANC Youth League conference here up until the heat of the night. And we had to get here early in the morning, very early in the morning, cold as it is, to make this place presentable so that you could be very much comfortable beyond the chill le ikona lento kule ndlu. Program Director, mine is very short then because Mam Songa has done all, is just to say thank you very much. As we are celebrating our teachers in the branch for doing this sterling job in producing the best, it's much more comforting to us that we have achieved that. We know that as we are seated there, as we are being teachers there, nizama ukuxhonkxisa isizwana esitsha, you use your time beyond normal. And you have to engage learners through morning sessions, afternoon classes, weekends, nights, and holidays, all that beyond normal. There are no incentives, nothing. You are taking from your own time, You are taking from your own pocket, because maybe after school, you have to take your own transport to go back to those schools. Noqinisekisa babantwana bayasebenza. And during the weekends, during the holidays, siyibukele ke lonto, because you are working extraordinarily to make it a point that abantwana baseMthatha achieve at the end of the day. We know that our schools are predominantly rural. Even those schools that we seem to be in towns, St. John's and others, Mthatha is rural in terms of services and other things, you know. Mhlambi, bendinokuthi mhlambi, if the government could begin by constructing teacher boarding houses or whatever, you know, bangamane bahlala abanye bahlala koPain mos abanye koQweqe kubalekwa irental, you know. If the government then, as the government of homeland did, were having flats which are meant for workers. So since the democracy from 1994, ayikabikho that kind of service delivery to provide for the workers' accommodation. Hence, sitesa. And again, we are working, we understand that, against the challenges that are there. Driving to Jongindaba and other schools, I believe Jongindaba is beyond 60 kilometers, mostly dirt road. And nisqueezane kula van kula buggy at the back, because it takes a year Jongindaba and other schools. Funa nisqueezane pa nihambi 60 kilometers and above. Ufika pa udiniwe, usozela, you know, because kangulale kamnandi wasendlini uyacinga uba ndifuna ndivukile ngofo. You cannot
sleep beyond 4 usebenza kwezazikolo funeka ube early uyokwenza ne-morning classes. So we're traveling those long distances. Ufike esikolweni, there's a challenge of infrastructure. Buildings are old, dilapidated, kungena imimoya, and the other schools are community built. They are not conducive to learning and teachers. But nisebenza kwi situations ezinjalo. There's a challenge of safety, which is of great concern. In our schools, teachers being attacked in school premises, teachers being threatened, and some even die on the way to and from schools. Sijongiwe ngonondo ayibona asazi bakufunwa ntoni, but ninikezele ngamagazini because you are thinking of this black child who has to excel at the end of the day. Abeluluto. We've got a challenge of learners. Abaza kufika mhlambi yes feeding scheme ikhona balambile, but Hulumende is trying then to sort out that. But xa bephuma besikolweni, what next? The learners as high school kwezini kuzo who have to stay in those particular communities asingobapha. I'm thinking of the same Jongindaba. Those children abagxamesayo being molested, being abused, GBV is there on daily basis. There's even femicide in those schools. And when the teacher having to teach that mathematics, you have to become the social worker, the nurse, the police, and everything. All, in your shoulders. Lubizo lwethu ke all. So wish therefore to commend you for the sterling job that you are doing. And then these challenges coupled with the centralization of some of the resources. I've seen many of the principals complaining about the services, the monies that should be getting in schools. Zinkinkishiwe. When you have to get, by then maybe you were getting 50,000, but this year would get something less than 5,000 rands. How are you going to maintain? How are you going to provide? How are you going to manage that school? So we are working under those circumstances. I also want to thank Sadtu, the union, under Comrade Marcos. You did well. You will be doing better than this next year. And around, so I know that nina nonke as you are seated there nizawubuya, but there would be more because there's net distinctions as more, through your motivation, because as you are here you are even motivating those who have not been able to get this opportunity. And Mama Kambela, thank you very much, Bishop Wam. You'll always be there. We are always there for us at all times, in happiness and in grief. Zange ukusilahla, we are always there. Keep it up. Sometimes asikwazi ukusebenza njenge-faith, but i-faith yethu mayikhatshwe into basithethe nayo Thixo. Sithi bawo, sithi abasifuna ukukhupha abantwana babe zizinto at the end of the day. Uthixo bless mama. Jola, Bizet, Mr. Zogo, siyabulela for being here. But if success is not final, failure is not fertile. Siyabulela, Mr. Matasa, much that you said to us today, as Umamusonga pronounced as she was standing here. And you have been said, sivumelana nawe nathi uvumelana nathi, when you said policy consequences zinomthelela, on how we strive as this department. There are policies ekufanele bazikho kwazona, ezicinezelayo sikwazi kodwa out of that siyakwazi unyathela no, because we are here today. Thank you very much, Nisdlulisela umbulelo omkhulu phaka ku District Director uMama Makwede for
allowing you to be here. Uthi ke ndithanda that motto from kwaNobuhle. Ngutitsha Banana, when you say fail, Mr. Geles, fall, fail, rise, and conquer. That is powerful. That is powerful. We all do that. We should all do that. We put it here. It reminds me of St. John's. Then ikeyakule situation when Reginald Dandimaske personally the principal wafikayo, then wafika was Suglom was new sesaskolo with Mr. Magaka, Mr. Ndabeni. Sasinganyi window bus houses seat. Even those scholars that have not yet excelled, they will be there. They will be there at the end of the day. And lastly, if you come kanebeza bakhona apha, uyayithanda la ngomiti uphetheni sandleni, udayilinganise, uphetheni sandleni, niphetheni sandleni, izinto ezimnandi, izinto ezinhle. And lastly, chairperson, pha emampondweni kukutate kwakuthiwa makabulele. Xa izawubulela omnye umama waqala enye ingoma. Ndinika amehlo ndikhangele phezulu sini yona sibulela ke ngendlela ezohlukeneyo, but into ebalulekileyo umbulelo ngumbulelo. Kwaphakama utata othile mama Xambela wathi ka umenkrasinyana kawundinika amehlo ndikhangele. Lastly, I'm being reminded that from here, basically, I hope I've thanked everybody who is in Nengambonanga, our principal, for supporting, for being there, working with their teachers. Teamwork is the best. Thank you. He is a God of direction. He is a God of dimension. He is a God of jurisdiction. Ukhona kuzo zonke indawo, ukho ngamaxesha onke. Umyalezo endinihambisa nawo kuLeviticus chapter 6. Lo myalezo nje omfutshane sizomamkela ubabalo. Leviticus chapter 6 verse 13. Umlilo ophezu kwesibingelelo uhlala uvutha ungacimi, so let the fire burn. Inkosi nisikelele. Masamkeleni ubabalo. Ulo unakusigcina silondolozo singena kukhubeka kuye kuphela uThixo lumkileyo. Lwaye uxolo lukaThixo lugqitha kobuqonda lungazigcina inhliziyo zethu Kristu Yesu. Luthi nobabalo lenkosi yethu Yesu Kristu, uthando lukaThixo uyise
nobudlelwane bukamoya ingcwele uphumle phezu kwethu sonke ngoku nangona phakathe. Amen. Mhlawumbi ngicela kancinci nje sifumane nje le announcement imengo mhlo